السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة، أولا سأل عليكم، الحمد لله على السلامة، أتمنى لكم سلامة. وثانيا نحاول نكمل منهج ما تبقى من منهجنا الصف السادس، وإن شاء الله يفيدكم بشكل مختصر. حقيقة وصلنا إلى يونت 6 lesson 1. بالنسبة إلى يونت 6 كل اليونت راح يشرح مواضيع تتعلق بالبانكينج اند الفاينانس، يعني التعاملات المالية أو المصرفية. الملخص مال الدرس هو we are going to listen to what does it all mean, or what does it all mean. هذا العنوان مال الدرس. This sentence is a part of the dialogue we are going to listen. Listen for specific information related to banking and learn some new vocabularies deals with banking or financial transactions. Also in this lesson we have revision for non-defining relative clauses. Non-defining relative clauses. You remember these relative pronouns and how do we use the commas. This is non-relative. That's non-defining. The new vocabularies is ATM, which means automated teller machine, and bank card. Bank card means البطاقة المصرفية, and bank statement, كشف الحساب, which you can see it here in this page. This is a bank statement. كشف حساب شهري. راح ناخذ تعريفه بشكل تفصيلي، وممكن نستخدمه كتعريف أيضا إلى علاقة بموضوع الريلاتيف. من نعرف الجملة راح نشوف هذا شلون. الكلمات الأخرى أيضا أن الأكاونت حساب، وكلمة balance اللي هو الرصيد أو الميزانية، رصيد الحساب. check هو دفتر الصكوك. transaction or transaction, both of them are correct، معناها التعاملات الحسابية أو التجارية. كلمة withdrawal noun. withdrawal معناها سحب. withdrawal سحوبات مصرفية. وعندنا أيضا كلمة withdraw يسحب. withdraw يسحب، و withdrew الماضي، و withdrawn التصريف الثالث. أيضا ممكن نخليها في الباسيف فويس، نحتاج التصريف الثالث. كلمة أخرى deposit يودع أو إيداع، تجي noun and verb. cash النقد، السيولة النقدية، تذكرها من أيضا كلمة كاشير، تذكر أمين الصندوق لها علاقة. ولون قرض. و PIN which means personal identification number، الرقم التعريفي للشخص. وأخيرا أن الكريدت كارد اللي هي البطاقة الائتمانية، وشوية راح نشرح شنو الفرق بين البانك كارد والكريدت كارد. هذا ملخص الدرس. إذا نرجع إلى البانك statement. This is a diagram or a picture of bank statement. You see here we have some columns. We have CCB, which means City Commercial Bank. This is the name of the bank. And bank statement, this is the address of the picture or the paper or the form. And here we have the name of the customer and the account number for each one. There is a specific number for each one, digital numbers, okay? 8 digit numbers. And this column deals with the date، التعاملات، تاريخ التعاملات. شوية نحكي عربي، خاف طلاب من غير مدارس يا شباب.
this is the date of transactions or the actions, the finance actions that you have done. التعاملات المالية اللي أنت قمت بها خلال الشهر مذكورة التاريخ. And العمود الآخر or the second column is transactions or transaction. شنو كانت هي؟ Opening, this is the first action, opening the balance, فتح الرصيد. وبعدين عندنا الأكشنز، إيداع أو الأرقام اللي تتعلق بالتعاملات. For examples the cash، سحوبات، العفو، الصكوك وما لها علاقة بها. هنا عندنا الwithdrawals في حالة إذا كان الأكشن العمل المالي قمت به مثل سحوبات مبالغ تذكر هنا. أما إذا كان إيداع فهنا عندنا كلمة deposits في حالة إذا كان عندنا إيداع مرتين عندنا خلال هذا الشهر. والحقل الأخير اللي هو البالانس، الرصيد النهائي أو الأخير بعد كل عملية يذكر المبلغ المتبقي بعد عملية سحوبات أو بعد عملية إيداعات وهكذا. إذن هذا راح ناخذ التعريف مال البانك ستيتمنت، وراح ناخذ تعريف الwithdrawals والdeposit والترانزاكشن والتعريف مال المصطلحات المالية. زيد ورامي، هنا عندنا محاورة ما بين زيد ورامي راح نستمع لها، وراح خلال الشرح خلال الاستماع راح نشوف التعاريف لكل كلمة. ممكن تجي لك بالماتشنج، يعني سؤال الماتش. مثلا عندنا كلمة البانك ستيتمنت هنا this is a paper or it is a paper that you will get every month. ممكن نكملها which، هذه صارت عندنا هنا relative which shows you how much money went in and come out of your account. تعريف جميل. إذن البانك ستيتمنت أول شيء عندنا this is a paper or it is a paper that، أخذنا موضوع definition احنا. It is a paper that you will get every month which shows you how much money went in and came out of your account. Another definition أيضا عندنا هنا for example transaction or transaction is an activity in your account. is an activity هي الفعاليات or actions، النشاطات اللي أنت تسويها خلال الحساب مالتك، إيداع أو سحوبات withdrawal or deposit. طيب بعد عندنا شنو؟ check الصك or deposit money، مو هذا check. هنا عندنا البالانس. شنو؟ the balance is the total that is still in your account after each transaction. هو المتبقي الكلي، كل المبلغ المتبقي بعد كل عملية تجارية أو حسابية. after each transaction. اوكي. طيب شنو بقى عندنا؟ الwithdrawal هنا محاورة. الwithdrawal شنو؟ means you took money out of your account or نقدر نقول the money that is taken from your account. المبلغ بالباسيف the money that is taken from your account. Again, withdrawal means you took money out of your account. آخر شيء deposits are transactions when you put money into your account. إيداع مبالغ مالية في حسابك. ماشي؟ هذا بشكل عام البانك ستيتمنت والتعاريف اللي راح ناخذها. أفضل الآن إنه انتقل إلى الأكتيفيتي. ننتقل بالأكتيفيتي نشوف شنو مطلوب من عندنا بالحل التمارين. ناخذ هنا on page 119. Okay. Match the words and the definitions. Look back at the bank statement on page 54 or 54 of the student's book to help you. So we have the names or the words and we need to match them with their definition. For example, what's the bank statement? Bank statement is B, paper
that tells you about what happened to your bank account in the past month. A paper إذا أردنا بشكل كامل بدون ماتش يعني نسوي جملة. A bank statement is a paper that tells you about what happened to your bank, what happens to your bank account in the past month. Next, account number. Account number is, if we read, C, the number that is used to identify your account. Again, account number is the number that is used to identify your account number. Next, balance. Balance is E, the total amount of money in your account. The total amount of money in your account. المبلغ الكلي المتبقي بحسابك. Transaction, التعاملات الحسابية أو التجارية. The definition is F, activity in your bank account. Then transaction is an activity in your account. F. Number 5, withdrawal. Withdrawal is matching with D, money taken out of your account. Money taken out of your account. المبلغ المسحوب من رصيدك. Number 6, deposit, الإيداع. The definition is A, money that you put in your bank account. Again, إيداع, money that you put in your bank account. انتهت التعريف هذه شباب ممكن تجي بالوزارة على شكل matching. Okay? Move to exercise B. It is very important. Here we have a good example, again, revision for relative clauses. Look at this example. Your account number, which is an 8-digit number, appears on the top right. مثل الطريقة اللي ذكرناكم حتى نعرف non-defining من defining. شباب تلاحظ هنا وجود فوارز، أو عندنا طريقة إذا حذفنا أو حاولنا إنه ما نقرأ هذه العبارة اللي بين two commas راح نشوف إنه الجملة ما تتأثر، الجملة كاملة المعنى. شوف your account number appears on the top right. رقمك الحسابي أو المصرفي راح يظهر على الزاوية أعلى زاوية اليمين. طيب إذن هاي extra information عندنا معلومة إضافية. شنو بعد أيضا إضافة؟ which is an 8-digit number المكون من 8 حروف رقمية. أوكي؟ طيب نرجع إلى حل هذا التمرين. عندنا هنا أمثلة 6 عبارات relative clauses. We need to put them in its right places. Number one, your bank statement. Your bank statement is very important. Your bank statement, which you will get every month, is very important. Your bank statement, which you will get every month, is very important. Number 2, Aziz is very helpful. Aziz, comma, who is Rami's brother, comma, is very helpful. Number 3, the mall has fabulous shops. The mall where I sometimes buy clothes has fabulous shops. 4, the computer games
are really great. The computer games are really great. The computer games, comma, which I played yesterday for the first time. Which I played yesterday for the first time. شبيهة are really great. Number 5. Don't forget to check your bank balance. Don't forget to check your bank balance. طبعا هنا non-defining relative clause at the end of the sentence. Don't forget to check your bank balance, which is in the column of the right, which is in the column of on the right. Number 6, the check was for £450. The check, comma, which I deposited on the 10th was £450. دخلنا relative clauses بالمكان المناسب. Next, exercise C, we are going to listen to the definitions or the sentences in order to complete I'm going to read it and you fill the blanks. Bank card, a piece of plastic you can use to pay for things or get money in the street. البطاقة المصرفية هي البطاقة اللي أنت تأخذها من المصرف وعندك رصيد اللي من أجل أن تسحب من خلالها من رصيدك الموجود بالمصرف في منطقة، في محلات، في مولات، في الشارع. إذن again, bank card, a piece of plastic you can use to pay for things or get money in the street. ATM. ATM هو automatic teller machine، مختصر automatic teller machine. Someone you can get money using bank card. ATM somewhere في مكان ما you can get money using bank card اللي من خلالها تحصل على المبلغ من المال باستخدام البانك كارد. PIN, PIN, personal identification number. A secret number you can use with a bank card to stop others using it. رقم خاص بيك ما يقدرون الآخرين يستخدموه فقط إلك. PIN, personal identification number. A secret number you can use with a bank card to stop others using it. Check. A piece of paper you can use to pay for things. تستخدمها ورقة تستخدمها ورقة مطبوعة تستخدمها من أجل دفع من الأشياء تكتب بها مبالغ تدفع بها مقابل أشياء. Credit card. A piece of plastic you can use to buy things and pay for them later. الكريدت كارد يا شباب، أن الكريدت كارد هي البطاقة الائتمانية، وهي البطاقة التي تستعير بها من المصارف بها رصيد تقدر تشتري بها وتدفع عن طريقها وليس عن طريق النقد. ما تحمل فلوس، عندك بطاقة ائتمانية، بعض المحال ممكن يستخدموها تقدر من أجل سلامتك حتى لا تسرق المبالغ منك، بطاقة خاصة بيك تقدر تشتري بها، عكس البطاقة المصرفية. البطاقة المصرفية هي تسحب بها فلوس. طيب هنا عندنا D exercise D. Write 5 sentences using new words. ممكن أنت تسوي الجمل اللي تعجبك. على سبيل المثال ناخذ كلمة check، خليها بجملة، مثلا نقول I'm sorry I don't have cash. Can I pay by check? أو ناخذ مثال آخر statement. The last statement should that I paid a large amount this month. يعني آخر تعامل أو أني صرفت هواية. In spite of the payment we've still got a good balance. رغم
We have made a lot of transactions with this bank. Transactions. Account, سبيل المثال. She closed her account because of the bankruptcy. بسبب الإفلاس. آخر تمرين راح نملي الفراغات. آخر تمرين اللي راح أقرأه مباشرة. I opened a bank account last month. Now I've got a bank card, which I can use to get money out of the ATM account. Yesterday, I made a withdrawal of 12,000 Iraqi dinars to go to the cinema and buy some juice. I need to remember to write down how much I spent. It's easy to spend too much money. I should get a bank statement very soon, which will show me how much money I've still got in my account. I haven't got a credit card yet, so I pay for everything by cash or by check. انتهى الدرس الأول من اليونت السادس، يونت 6. أتمنى أن نال إعجابكم وحصلت الاستفادة منه، مع الشكر. شكرا جزيلا.